Hello students, now this is the continuation of lesson number 17, Journey of a Letter. It's on page number 116. So everyone open page number 116, EVS textbook. Okay, so here we have some empty boxes given in the textbook. So collect different types of stamps and paste them below. So here you have to paste different stamps in the available in a post office. Okay, nowadays we cannot collect different stamps, we cannot go outside. So what you have to do, you can also draw a picture of different stamps. Okay, so it is also okay. Now let's see the next exercise here. Recognized things which we find in post office and write their names. So here are some pictures given. We have to recognize which picture is of. Okay, now first picture is of postcard. Now see the second picture. This is the picture of inland letter. Okay, now third picture is the picture of envelope. Now next, this is the picture of postage stamp. Then this is the picture of revenue stamp. Okay, the postage stamp, it is posted on different letters, whereas these types of revenue stamps, they are stamped on different papers, who are money related papers. Okay, then stamp papers, for example, different prices stamp papers, we can stamp a different revenue stamps. ઓકે, તો જે સ્ટેમ્પ પેપર્સ હોય છે ડિફરન્ટ પ્રાઇઝના સ્ટેમ્પ પેપર આપણને જોવા મળે. ઓકે, તો એના ઉપર આવા રેવન્યુ સ્ટેમ્પ્સ લગાવવામાં આવે છે. જ્યારે આ પોસ્ટેજ સ્ટેમ્પ્સ છે એ કોના ઉપર લગાવવામાં આવે? જે લેટર્સ ઉપર લગાવવામાં આવશે. ઓકે, નાઉ લેટ્સ સી. ધીસ ઇઝ ધ ગોલ્ડ કોઇન્સ એન્ડ બિસ્કિટ્સ. ઓકે, સો you have to also write this all information in your textbook. Now turn your page. It's on page number 117. Here a letter box is given. You have to write your full address on the post given below, postcard given below. Here is the postcard. On the right side of this postcard you have to write your own address and pin code number. Okay, so you have to write this. Now let's see. Think and write. Now Samira's letter reached Baroda by train. Now how do you think letters reached distance place when there were no trains? ઓકે, જો આ સમીરાનો લેટર છે એ અહેમદાબાદ પહોંચ્યો કોના દ્વારા? તો ટ્રેન દ્વારા. હવે જ્યારે ટ્રેન નહીં હતી ત્યારે લેટર્સ કેવી રીતના પહોંચતા હતા? સો થિંક અબાઉટ ધેટ. કેવી રીતના પહોંચતા હશે? So by the help of pigeon. Okay, when there was no train, the letters were delivered by the help of different pigeon bird. જે bird છે pigeon, એના દ્વારા letters પહોંચતા, or the man who delivers the letter were riding on the horseback. ઓકે, તો કેટલાક માણસો હોર્સ ઉપર રાઇડિંગ કરીને પણ લેટર પહોંચાડતા. ઓકે, જ્યારે ટ્રેન નહીં હતી ત્યારે આ રીતે લેટર પહોંચાડતા હતા. નાઉ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. What do you see in the post office? Post office ની અંદર આપણે શું જોઈ શકીએ? Now sale of stamps. Okay, there were different windows we can see in the post office. In some windows we can see the sale of stamps, envelopes, postcards, inland letters, money orders forms. Okay, so these are the different windows we can see in the post office. Also we can see the money order form are accepted and letters are separated according to their area. So these are the works we can see in the post office. Now can we send a message abroad by writing a postcard? Postcard ઉપર આપણે આપણા કન્ટ્રીની બહાર આપણે કોઈ લેટર લખી શકીએ? So no, we cannot send message abroad by writing a postcard. આ postcard only આપણા કન્ટ્રીની ડિફરન્ટ સિટીઝની અંદર જ આપણે લખી શકીએ અને અબ્રોડ આપણે લખી શકીએ નહીં. ઓકે, now what other work take place in the post office? So post office ની અંદર બીજા કયા વર્ક થતા આપણને જોવા મળશે? So work of accepting parcels,
then money orders and paying telephone and electricity bills and opening of account for saving money etc are done in post office. ઓકે, તો આ બધા વર્ક આપણને પોસ્ટ ઓફિસની અંદર થતા જોવા મળે. તો પાર્સલ્સને એક્સેપ્ટ કરવામાં આવે, મની ઓર્ડર કરવામાં આવે, આપવામાં આવે, લેવામાં આવે. ત્યાર પછી પેઇંગ ટેલિફોન એન્ડ ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ. ઓકે, તો પોસ્ટ ઓફિસની અંદર ટેલિફોન એન્ડ ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ્સ પણ પે કરવામાં આવે છે. નાવ ઓપનિંગ ઓફ એકાઉન્ટ્સ ફોર સેવિંગ મની. તો મની સેવિંગ કરવા માટે અકાઉન્ટ પણ ઓપન કરવામાં આવે છે. સો ધીઝ આર ધ અધર વર્ક્સ વિચ આર ડન ઇન પોસ્ટ ઓફિસ. ઓકે, નાવ વિઝિટ અ પોસ્ટ ઓફિસ. These are nowadays we cannot do this activity because we are in a pandemic age. Okay, so we cannot easily go outside house. Okay, so we cannot visit any post office nowadays. આ દિવસોમાં આપણે પોસ્ટ ઓફિસ કોઈ પણ આજુબાજુની પોસ્ટ ઓફિસને આપણે વિઝિટ કરી શકીએ નહીં because without work we cannot go home. Okay, to stay home is the most safetyable work. Okay, now observe how letters reach here and are sent from here. What other work take place here? So other work કયું થાય છે આપણા પોસ્ટ ઓફિસમાં એ આપણે આગળના ક્વેશ્ચનમાં જોઈએ. ઓકે, now here turn your page. It's on page number 118. Now what Reena and Radha are talking to each other about later. Do you know about here? Two friends are talking with each other. Let's see what they talk. Now, do you know? Today we learned about the journey of a letter in the class. I want to write a letter to Nani. So here one girl, Reena and Radha. Okay, so they are talking with each other. One girl is saying that I want to write a letter to my Nani. Now another girl. Now you can write a letter. I am going to make a phone call. If you want you can also come along. ઓકે, તો હું તો એક ગર્લ કહે છે કે હું મારા નાનીને લેટર લખવું છે, બીજી ગર્લ શું કહે છે મારે તો ફોન કોલ કરવો છે અને તારે કરવો હોય તો પણ સાથે આવી શકે છે. સો રીના એન્ડ રાધા વેન્ટ આઉટ ટુ મેક અ ફોન કોલ્સ ફ્રોમ અ શોપ ઇન ધ વિલેજ. બંને જણા ક્યાં જાય છે? એક શોપ ઉપર જાય છે ફોન કોલ કરવા માટે. નવ રાધા ડાયલ્ડ ધ ફોન નંબર એન્ડ બોથ ઓફ ધેમ ટોક ટુ નાની. ઓકે, રાધાએ ફોન નંબર ડાયલ કર્યો અને બંને જણાથી નાની સાથે વાત થઈ ગઈ. ધે ગેવ મની ટુ ધ શોપકીપર એન્ડ રિટર્ન હોમ હેપીલી. તેઓ બંને જણાએ કોને પૈસા આપ્યા? શોપકીપરને પૈસા આપ્યા અને ત્યાર પછી એવો પોતાના ઘરે જતા રહ્યા. નાવ here are some questions we have to answer them. Now, where have you seen a telephone or a mobile? Mobile અથવા ટેલિફોન આપણને ક્યાં જોવા મળે છે? So we can see a telephone or a mobile in a telephone booths and schools and homes and hospitals etc. places we can see telephones and mobiles. Now, with whom do you talk on telephone or a mobile? So friends and relatives we can talk with on a mobile. Now, which of the two do you like more? Writing a letter or making a phone call and why? So here તમને શું કરવું વધારે ગમશે? તો લેટર લખવું ગમશે કે ફોન કોલ કરવું ગમશે? So I like making phone call. ઓકે, મને ફોન કોલ કરવો ગમશે. સો વાય? બિકોઝ ન્યૂઝ કેન બી એક્સચેન્જ ઇન્સ્ટન્ટલી ઓન અ ટેલિફોન. ઓકે, ટેલિફોન ઉપર આપણે વાત કરીએ તો ઝડપથી આપણે કોઈ પણ ન્યૂઝને એક્સચેન્જ કરી શકીએ. વેર એઝ આપણે રાઇટિંગ અ લેટર, જ્યારે લેટર લખીશું ત્યારે એને ન્યૂઝ પહોંચતા થોડી વાર લાગશે. ઓકે, સો આઈ લાઈક ટુ મેક અ ફોન કોલ. So here is the answer. You have to write all this information, all these answers in your textbook. Now turn your page. It's on page number 119. Now draw and color. Now telephones or mobiles are of different types. Draw pictures of telephones or mobiles you have seen. So here you have to draw a pictures of telephone and mobile whatever you have seen. Okay, so this is your task, homework. Now make your own telephone. હવે તમારે પોતાનો એક ટેલિફોન, અહીંયા તમારે 3 ટેલિફોન્સ ડ્રો કરવાના છે એન્ડ હવે તમારે મોબાઈલ આપણે બનાવીશું એક એક્ટિવિટી દ્વારા. ઓકે, ચાલો તો મોબાઈલ આપણે બનાવીએ. ઓકે, નાવ લેટ્સ સી હાઉ ટુ મેક અ
telephone. Now make your own telephone. What to do? What do you need? So તમને શું જોઈશે ટેલિફોન બનાવવા માટે? For this you need 2 empty match boxes or ice cream cups and thread. તો તમને શું જોઈશે? તો 2 empty match box જોઈશે અથવા તો આઈસ્ક્રીમના કપ જોઈશે અને એની સાથે થ્રેડ હોવું જોઈએ. ઓકે, સો થ્રેડ એટલે કે દોરો. તો આઈસ્ક્રીમ કપ અને મેચ બોક્સ અને સાથે થ્રેડ જોઈશે. નાવ મેક હોલ્સ. નાવ આપણે શું કરવાનું છે? તો જો મેક અ હોલ્સ ઇન બોથ ધ મેચ બોક્સ ઓર આઈસ્ક્રીમ કપ્સ. ઓકે, તો મેચ બોક્સ અને આઈસ્ક્રીમ કપની અંદર આપણે હોલ કરવાનો છે, કાણું પાડવાનું છે. નાવ પાસ ટુ થ્રેડ થ્રુ બોથ ધ હોલ્સ. અને બંને હોલમાંથી આપણે એ થ્રેડને પાસ કરીશું. પછી ટાઈ નોટ ઓન બોથ ધ એન્ડેડ ઓફ ધ થ્રેડ. હવે જે આપણે પાસ કરેલો થ્રેડ છે એ થ્રેડના એન્ડ ઉપર આપણે મોટો એક ગાંઠ વાળી દઈશું કે જેથી આ મેચ બોક્સ જે છે એ બહાર નીકળી ન જાય. નાવ યોર ટેલિફોન ઇઝ નાવ રેડી. હવે આપણો ટેલિફોન રેડી થઈ ગયો. નાવ આસ્ક યોર ફ્રેન્ડ ટુ પુટ વન એન્ડ ઓફ ધ ફોન એન્ડ નેક્સ્ટ ટુ હિઝ ઇયર એન્ડ યુ હોલ્ડ અધર એન્ડ ક્લોઝ ટુ યોર માઉથ. ઓકે, હવે શું કરવાનું છે? તો એક તમારા ફ્રેન્ડને કહેવાનું છે કે તમે 2 મેચ બોક્સને થ્રેડ સાથે બાંધી દીધી છે. ઓકે, એક મેચ બોક્સને તમારા ફ્રેન્ડને આપો, એના ઇયર પાસે રાખવા કેવો, અને બીજું મેચ બોક્સની અંદર તમારા માઉથ પાસે રાખો. ઓકે, અને દૂર દૂર ઊભા રહી જાઓ. ઓકે, પછી શું કરવાનું છે? ટેક કેર ધેટ ધ થ્રેડ રિમેન્સ stretched and does not touch anywhere. Start talking now. ઓકે, હવે તમારે એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમારો વચ્ચેનો જે થ્રેડ છે, 2 મેચ બોક્સ, એક જે તમારા ફ્રેન્ડ પાસે છે અને બીજું મેચ બોક્સ તમારી પાસે છે, એની વચ્ચેનો જે થ્રેડ છે એકદમ સીધો હોવો જોઈએ અને એ કોઈ પણ વસ્તુને ટચ થયેલો હોવો જોઈએ નહીં. નાવ સ્ટાર્ટ ટોકિંગ. તમારું ટેલિફોન રેડી છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ટેલિફોન રેડી કરવાનું એક મેથડ છે. ઓકે, સો you can prepare your telephone at home. Now think and write. Now what is the here we have to write the telephone and letter. Okay, so some similarities are also there and some differences are also there between telephone and letters. Now here first one I have written some similarities and then I have written some differences. Okay, now let's see which are the similarities in telephone and letters. See, first one, both are used for sending and receiving letters. So telephone and letters both are used for sending and receiving messages. બંને શેના માટે યુઝ થશે? ટેલિફોન અને લેટર એ બંને કોઈ પણ પ્રકારનો મેસેજ લેવા માટે યુઝ થાય છે. ઓકે, સેકન્ડ વન, બોથ આર યુઝડ એઝ મીન્સ ઓફ કોમ્યુનિકેશન. એકબીજા સાથે વાતચીત કરવા માટેનું સાધન છે ટેલિફોન અને લેટર બંને. So these are the similarity. Now third similarity is both can be used in all places. બંને આપણે ગમે તે જગ્યા ઉપર વાપરી શકીએ. Okay, so these 3 are the similarities in letter and telephone. Now let's see which are the differences between telephone and letters. Now first difference is a person, we can hear the other person's voice on a telephone. આપણે ટેલિફોન ઉપર સામેવાળી વ્યક્તિનો અવાજ સાંભળી શકીએ, વિચ વી કેન નોટ ઇન અ લેટર. પરંતુ આપણે લેટરની અંદર કોઈનો અવાજ સાંભળી શકતા નથી. વન કેન ઇવન ટોક ફેસ ટુ ફેસ. ઓકે, અને આપણે જ્યારે ટેલિફોન ઉપર ફેસ ટુ ફેસ પણ વિડીયો કોલ દ્વારા વાતચીત કરી શકીએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સીસ. નાવ સેકન્ડ ડિફરન્સ, it takes days for our message to reach via letter. ઓકે, તો લેટર દ્વારા જે આપણો મેસેજ મોકલ્યો છે એને પહોંચતા ઘણો બધો સમય લાગશે. વેર એઝ વન કેન સેન્ડ મેસેજ એટ વન્સ. તો જ્યારે આપણે ફોન ઉપર ઝડપથી આપણો મેસેજ મોકલી શકીએ. નાવ થર્ડ ડિફરન્સ, it is possible that a letter can get lost. ઓકે, સો લેટર ખોવાઈ જાય એવું બની શકે. વાઇલ પીપલ ટોક ઇઝીલી ઓન ધ ટેલિફોન. કે જ્યારે આપણે ટેલિફોન ઉપર ઇઝીલી આપણે વાત કરી શકીએ, એ ગુમ થઈ જાય કે ખોવાઈ જાય આપણો કોલ એવું બની શકે નહીં. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ સિમિલારિટીઝ બિટવીન telephone and letters. Okay, so you have to write all this in your
textbook. Hope you understand, students, and question answers will give later. Okay students, hope you understand. Take care students, stay home, stay safe.